Mulheres Vencedoras de Sagrada Escritura. Todas as poucas da história, Deus se manifesta em favor de seus filhos e filhas. No entanto, no tempo de Jefte, o rei de Israel era homem que não conhecia Deus e não se importava com o clamor do povo. Em meio a tenas injusticas, Deus levantou juiz chamado Débora, que foi a primeira mulher a ser profetisa no Antigo Testamento. Ela pregava arrependimento e fé em Deus. Diante da opressão, Débora clamou a Deus e ele ouviu seu clamor. Assim, preparou líder militar. Barak, filho de Carme, era jovem pastor que vivia nas regiões montanhosas de Israel. Dia, Débora o chamou para que fosse via la sob figueira de Bora. Deus havia lhe revelado que aquele jovem pastor seria o instrumento de justiça contra os cananitas. Deus usou Débora para revelar a missão que Barak receberia. E para que ele não duvidasse, Débora profeticamente disse que a de Harak ficaria envergonhada por ele. A profetisa o convidou para ir à guerra, mas Harak respondeu: Eu irei contigo. Mas somente Deus por mulher. Naquele momento, Débora sabia que Deus estava testando Barak para saber se ele realmente a seguiria. Então Deus confirmou a vitória de Israel. Débora então ungiu Barak como líder militar e o convenceu de que Deus estava com eles. Com 10.00 homens, Barak partiu para a guerra e venceu os cananitas. Após a batalha, Débora e Barak cantaram hino de vitória para louvar a Deus. E desde aquele dia, Israel teve paz por 40 anos. Deus escolheu profetas do sexo feminino. No Antigo Testamento, encontramos diversas mulheres mencionadas na Bíblia que foram usadas por Deus para anunciar sua palavra. Entre eles encontramos a profetisa Ester, que profetizou que Deus voltaria a buscar Israel para o seu povo e que Davi reinaria para sempre. No Novo Testamento, encontramos muitas mulheres profetas, tais como Agu, que profetizou durante o exílio babilônico, anunciando a restauração do Templo de Jerusalém. Micaías, que profetizou a vinda do Messias em Belém. Ana, mãe de Samuel, que profetizou sobre o futuro de Israel. Hulda, que profetizou a destruição de Manassés e a restauração do reino de Juda. Noemia, que profetizou a restauração da cidade de Noemia, e Isaías, que profetizou sobre o Messias que viria em portal de Beruria. Habacuque, que profetizou a queda de Babilônia. Habacuque, que profetizou o juízo de Juda. E a mulher de Agu, que profetizou o julgamento sobre os orgulhosos de Israel. Todas elas usaram sua fé para honrar a Deus. Gloriosas mulheres de fé. Encontramos no Antigo Testamento Rebeca, filha de Betuel, que se destacou por sua fé em Deus. Mesmo em meio a tantos conflitos familiares, quando a família de Abraão e Ló se reuniram para uma grande festa, Ló ofereceu a Rebeca um ofertório de 300 cordas de prata e 3,000 pecas de ouro. Abraão, ao saber disso, repreendeu-lo, pois era ele que era herdeiro das promessas. A fé de Raquel, esposa de Jacob,
più submitu a si mesma e a Deus em prol da salvação do primogenito. Deus do Iaco o dam de sua primogenitura para que el faça bem codo. Elias engradidao do a recali o nome de Lia, Li, amada de Iaco. Li era a filha mais velha de Labau, mas Iaco pensou que ela era sua prima Raquel e se apaixonou por ela. No dia do casamento, Li descobriu que era a irmã mais velha de Raquel e ficou triste. No entanto, Li confiou a Deus seu pesar e teve 6 filhos. Iaco amora a fé de Ester, que Artaxerxes, o rei da Pérsia, e chamou para o banquete real. O rei e a rainha Vashti organizaram banquete para as mulheres da corte, e o rei ficou desapontado com a recusa de Vashti em comparecer. Ester foi chamada pelo rei para ocupar o lugar de Vashti, e Ester se submeteu à vontade de Deus, mesmo sem saber da identidade do rei. Durante a festa, o rei ficou encantado com a beleza de Ester, e a convidou para que fizesse pedido. E para agradecer a Deus por tudo, Ester fez pedido humilde, pedindo misericórdia para o povo de seu Deus judaico, que usou sua inteligência e coragem para salvar seu povo, os judeus de Israel. Judith, uma viúva samaritana, era conhecida por sua beleza e inteligência. Nínive, capital da Assíria, estava amacando a sua cidade. Para salvá-los, Judith clamou a Deus por auxílio. E, para proteger seu povo, Judith se disfarçou de mulher samaritana e foi a da cidade de Nínive. Lá, Judith encontrou Otanes, o general da tropa assíria, e Judith, com sua beleza, seduziu Otanes. Depois de beber, Otanes adormeceu e Judith o matou com a espada do próprio general. Após o assassinato, Judith voltou para a sua cidade, carregando a cabeça de Otanes para provar o feito. Lídia, que se convertiu após a ressurreição de Jesus Cristo. No dia de Páscoa, Jesus Cristo celebrou a última ceia com seus discípulos. Maria Madalena, Tom, Cleofas, Pedro, André, Felipe, Bartolomeu, Matias, Tiago, Tadias, Simão Cananu, Judas Iscariotes, Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos, ensinou que a grandeza não está em ser servido, mas sim em servir. No entanto, o discípulo amado, João, não compreendeu e perguntou a Jesus: Rabi, por que te lavando os pés dos discípulos? Jesus Cristo respondeu a João: Não sabes de que, havendo dentre nós o Senhor e o Cristo, lavando os pés uns aos outros, tendes vós também aos outros? E eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vos façais. Mulheres de fé em tempos difíceis, do profecias de restauraca para o povo de Israel. As mulheres do Antigo Testamento, com fé em Deus, usaram sua fé para vencer os desafios da época. Por exemplo, Rahab, uma prostituta cananea, que se convertiu a ouvir as boas novas de Josu, líder hebreu. Rahab escondeu os espias que entraram em Jerico para espionar a terra. E, por ter fé em Deus, Deus permitiu que Rahab e sua família seriam salvos quando os hebreus tomassem a cidade. Jael, a esposa de Heber, o cananita que abrigou a Tola, líder israelita. Quando a conquista da terra prometida estava próxima, Tola estava fugindo de Merom, o rei de Hazor. E Jael, por fé,
acolhu tola sua tenda io protigu. Griselda, uma mulher bondosa que se destacou pela sua humildade e obediência a Deus. Griselda era casada com uma idólatra e ela, com fé, orava para que seu marido se arrependesse de seus pecados. Deus ouviu suas preces e o coração de amor se arrependeu de sua idolatria. Abigail, uma mulher sábia que usou sua inteligência para salvar seu povo. David, o rei de Israel, estava muito irritado com Nabal, homem rico que não deu mantimentos para os homens de David. Furioso, David jurou que executaria Nabal. Abigail, esposa de Nabal, ouviu isso e buscou por David para interceder por seu marido. Com sua eloquência, Abigail conseguiu aplicar a ira de Davi. Jonatas, exemplo de lealdade e amizade. Jonatas, o filho de Saulo, era jovem príncipe que era amigo de Davi. Saul, o rei de Israel, queria matar Davi e Jonatas. Disse seu pai que odiava as divindades de Israel. Em seguida, Jonathan lançou a lança para que ficasse distante de Israel. David, por sua vez, obedeceu ao pedido de Jonathan. Fé em aqui. As mulheres do Novo Testamento, com fé em Deus, usarão sua fé para vencer os desafios da época. Por exemplo, Maria, mãe de Jesus, que se destacou por sua fé inabalável em Deus. Anos depois, Jesus Cristo compareceu à festa de dedicação do templo e Maria, sua mãe, estava ali. Maria era uma mulher de oração e fé que arriscou sua vida para encontrar Jesus. Maria Madalena, uma mulher samaritana que se destacou pela sua fé e compaixão. Maria Madalena era uma mulher que já fora escrava de Satanás, mas Jesus a libertou. Em gratidão, Maria tornou-se uma missionária, pregando a palavra de Deus. Dorcas, uma mulher que se destacou por sua fé e caridade. Dorcas, ou Tabita, era uma mulher de Lida que se destacava por sua fé em Jesus Cristo. Dorcas pregava o Evangelho de Jesus Cristo e fazia boas obras. Dorcas foi a primeira pessoa de gentes a ser ressuscitada. Pedro, que pregou o Evangelho, e Cornélio, oficial do exército romano. Cornélio era homem temente a Deus e cheio de caridade. Pedro pregou a Jesus Cristo e Cornélio se convertiu. Cornélio se destacou por sua fé e generosidade. Felipe, que pregou o Evangelho no Egito. Felipe pregou o Evangelho de Jesus Cristo e multidões se converteram. Amém.